ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ the transformation formula. So more problems are discussed using the formula for sin a cos b cos a sin b and cos a cos b finally sin a sin b. So in all formula में problems पढ़ा दिए और इस formula में हिलिते ना as the problems. So right, the next problem is the important. In the last time problem it's not important, but even in class in this is the important problem to discuss. The first one, right, the next problem, show that sin 20 degree so sin 20 degree, sin 40 degree, so sin 60 degree and sin 80 degree. Show that sin 20 degree, sin 40 degree into sin 60 degree and sin 80 degree is always equal to 3 by 16. So 3 by 16 and 2 ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So ನೋಡ್ರಿ something important. Look at it. So sin 20, sin 40, sin 60 and sin 80 so equal to 3 by 16. So take the LHS. So LHS is equal to sin 20, sin 40, sin 60 and sin 80. So as this form and the functions, there are 4 functions is there. One standard specific angle is ಯಾವುದು specific angle ಯಾವುದು hello sin 60 is the specific angle. Yes, as the sin 60 is the specific angle as the standard angle. Agar what is the value of sin 60? root 3 by 2. root 3 by 2 is the sin 60. Okay, ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. Then the remaining functions in 3 functions ಉಂಟು ಯಾವು sin 20, sin 60 and sin 80 ಅಂತ ಹೌದಾ. So sin 20, sin 60 the remaining functions. So root 3 by 2 into sin 20 so into sin 60 into so sin 80. So take any 2 functions ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು first okay, sorry, sin 40, sin 20, sin 40 and sin 80. So take another 2 functions. This is standard value ಆಯ್ತು. In the remaining 2 functions sin 20, sin 40 and sin 80. So take the another ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು function to apply the formula for sin a into sin b. Okay, apply the formula for sin a into sin b. What is the formula for sin a into sin b? So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ sin a into sin b ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯ. So ನಿನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು sin a into sin b equal to minus 1 by 2 into root of cos of a plus b minus cos of a minus b ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಸಾನೋ. So sin a into sin b equal to minus 1 by 2 into root of so cos of a plus b minus cos of a minus b. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ that is the important thing as the minus is multiply of both functions. So minus ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 2 into root of ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬೇಕು ನಾನು so cos of a minus b minus cos of a plus b ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ಬೋತಾರ್ ಸೇಮ್ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ so minus is the multiple of in the bracket of cos of a plus b minus cos of a minus b minus multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡು cos of a minus b minus cos of a plus b ಉಳಿದಲ್ಲಿ. So check after root 3 by 2 so sin 20 degree into bracket of here that is the important thing. So ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So take any 2 functions ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ತಗೋ ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ sin 20. So remaining sin 40 and sin 80 take the value of sin 40 and sin 80. So ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 40 and sin 80 ತಗೊಂಡಾಗ sin a into sin b ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು 1 by 2 into bracket of look at here cos of a minus b andra 40 minus 80 minus cos of a plus b 40 plus 80. Hello, is it clear? I repeat again the problem sin 20, sin 40, sin 60 and sin 80. In this function the value as the standard value is there as the sin 60 is the standard angle. So sin 60
equal to root 3 by 2, then the remaining functions are sine 20, sine 40 and sine 60. So the remaining three functions is there. So take any two functions. So yaudadru eradu tago, because of you know the formula for only for sin A into sin B, not a sin A, sin B, sin C. Clear? ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಬರೀ sin A, sin B ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ sin 20 ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ, ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. sin 20 ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೋ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ sin A into sin B. The formula for sin A into sin B equal to 1 by 2 into root of cos of A minus B minus cos of A plus B. Both are same formula. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ cos of A plus B minus cos of A minus B ಬರೀತೀನಿ, but minus is multiply whole term. So 1 by 2 into bracket of cos of A plus minus B minus cos of A plus B. Okay? Yes or no? ಹೌದನ್ರಿ? Okay, so root 3 by 2 into remaining sin 20 into bracket of sin 20 degree into bracket of 1 by 2. Then what is the value of cos of 40 minus 80? Cos of 40 minus 80 ಎಷ್ಟು? minus 40 ಅಲ್ಲ, cos of minus 40 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos of minus theta. What is the formula for cos of minus theta? Only cos theta ಅಲ್ಲ. So ಅಂದ್ರೆ cos of 40 minus 80 ಅಂದ್ರೆ cos of minus 40 degree. Cos of minus 40 degree ಅಂದ್ರೆ plus cos 40 degree. Minus, then cos of 40 plus 80, cos of 120 degree. Okay? ತಿಳಿತಾ? Okay. Next. Okay. So look at it. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ, as the 1 by 2 ಹೊರಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 by 2 ಹೊರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? root 3 by 4 into bracket of sin 20 into bracket of cos 40 minus cos of 120 degree. Yes or no? Okay, ಬರ್ದಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Next, continue on. So root 3 by 4 into sin 20 into bracket of cos 40 minus cos of 120. Next, look at it. So again, so as the cos of 120. Then sin 20 can be multiplied of these two terms. So next step, this is the important step. Look at here. So in Matriga, root 3 by 4 into bracket of, as the sin 20 is multiplied of these two functions. So now it is equal to sin 20 into cos 40 minus so sin 20 into so cos of 120 degree. So no. So root 3 by 4 into bracket of sin 20 into cos 40 minus sin 20 into cos of 120. Next, that the important thing go. So you value 20 degree, 40 degree and 120 degree. You have standard value is standard specific angle. ಯಾವುದು? 120 degree ಅಲ್ಲ? Cos of 120 degree. Cos of 120 degree you can easily find out using colored angle. So cos of 120 degree is rest way. Cos of 90 plus 30. What is the formula for cos of 90 plus theta? Minus sin 30. Another the value of cos of 120 degree is ratio minus 1 by 2. Therefore, substitute the value of cos of 120. So root 3 by 4 into bracket of so sin 20 degree into cos 40 degree minus sin 20 degree into bracket of so cos of 120 is minus 1 by 2. Next, so root 3 by 4 into bracket of so sin of 20 degree so into cos of 40 degree so minus of minus is the plus remaining so sin 20 degree into
into 1 by 2. Into 1 by 2. Okay. Next step. So root 3 by 4 into bracket of. Again apply the formula for sin A into cos B. Sin A into cos B. What is the formula for sin A into cos B? 1 by 2 into bracket of sin of A plus B. So 20 plus 40. Okay. Sin of A plus B plus, so sin of A minus B plus sin of A minus B is the sin of 20 minus 40. So it is about only sin A into cos B. So sin of 20 plus 40 plus sin of 20 minus 40 plus remaining 1 by 2 into sin 20. The last one. Okay. So therefore, so root 3 by 4 into bracket of 1 by 2 into bracket of. What is the value of sin 20 plus sin 40? Sin 60 degree. Okay. Plus, so sin 20 minus 40 replaced by sin of minus 20 degree. So plus remaining 1 by 2 into sin 20. ठीक है? बरकोड तेरी कर रही है? हेलो. Therefore, root 3 by 4 into 1 by 2 to rid of sin 60. Next plus of sin of minus 20. Then the remaining, look at here. Next step, root 3 by 4 into bracket of. As the 1 by 2 is the multiple of these two terms, right? So I will go on 1 by 2 into sin 60. Next, what is the formula for sin of minus theta? Sin of minus theta ಅಂದ್ರೆ minus sin theta ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ minus 1 by 2 into sin 120 degree ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. So as the sin of minus theta ಅಂದ್ರೆ minus sin theta. As the 1 by 2 is multiple of this function is also. So 1 by 2 into sin of minus 20 ಅಂದ್ರೆ minus 1 by 2 into sin 20 degree. Remaining plus the 1 by 2 into sin 20 degree. So plus 1 by 2 minus 1 by 2 will cancel. Therefore the last step, root 3 by 2 into 1 by 2 into what is the value of sin 60? Root 3 by 2. Therefore the numerator root 3 into 1 into root 3 can be written as 3. ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದಲ್ಲ ಸರ್. So 4 into 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 16 ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ RHS ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. 3 by 60 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, wait. Is it clear? Any doubt? Problem theta. Hello. Okay, write the next. Okay, write the next problem. Show that. Show that cos 10 degree, cos 10 degree, cos 50 degree. Next, cos 60 degree. So into cos 70 degree is equal to. Show that cos 10, cos 50, cos 60 and cos 70 is always equal to root 3 divided by 16. Can do as root 3 by 16. Same problem. Last problem ಮಾಡಿದಲ್ಲ same procedure ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು problem.
So LHS you can do as a root 3 by 16. First of all, there are four functions. So cos 10, cos 50, cos 60 and cos 70. Is it one standard value? What is the standard value? As the standard specific angle. Cos 60 is the specific angle. What is the value of cos 60? 1 by 2. Then the remaining. So cos 10, cos 50 and cos 70. Okay. Next, so same procedure. So it's having the remaining three functions is there. Take any two functions, apply the formula. So cos 10 or remaining. So cos 50, cos 70. What is the value of it? Is the cos A into cos B. The cos A into cos B equal to 1 by 2 into root of cos of A plus B plus cos of A minus B. Okay. Next, so 1 by 2 into root of cos 10 degree to break off again 1 by 2. Then cos of 50 plus 70 is raised to A. Cos of 120 degree. Next plus direct cos of 50 minus 70 and raised to minus 20. Cos of minus theta ಅಂದ್ರೆ only plus cos theta. This is just for cos of 20 degree. Yes or no? Okay. Next, 1 by 2 into root of cos 10 degree. So then, as the 1 by 2 is multiplied of these two terms, yes or no? So 1 by 2 into okay. Yes, the 1 by 2 is taken outside. So here 1 by 4. So remaining cos. Okay, cos of 120. What is the value of cos of 120? Cos of 120 is raised to A. Minus 1 by 2. Okay. Then remaining cos 20 degree. Cos of 120 is the minus 1 by 2. So next 1 by 4 into bracket off. Then cos 10 as the multiplier of these two terms. So again minus 1 by 2 into cos 10 plus cos 10 degree into cos 20 degree. Yes or no? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀವ್ರಿ. ಸೊ cos 10, cos 50, cos 60 and cos 70. Therefore it is for function. It is the one standard specific angle is there cos 60. Cos 60 is 1 by 2. Then remaining cos 10, cos 50, cos 70. Take the formula for cos of cos A into cos B. Take the outside of one function. Cos 10 is remaining function. Take the outside. Then the remaining cos 50 and cos 70. So cos A into cos B 1 by 2 into root of cos of A plus B plus cos of A minus B. So 50 plus 70 is 120. Then 50 minus 70 is minus 20. So cos of minus 20 is also cos 20 because of cos of minus theta and cos theta very thin. So 1 by 2 into root of cos of 120 plus cos 20. 1 by 2 is take outside. Therefore it's a 1 by 4 into cos 10 into bracket of cos of 120 is minus 1 by 2 minus 1 by 2 plus cos 20. Then cos 10 is multiplied of the remaining functions. Therefore next step. Yes. So therefore 1 by 4 into bracket of what is the minus 1 by 2 into cos 10 plus again cos A into cos B. Cos A into cos B equal to 1 by 2 into root of cos A into cos B. Cos 10 plus cos 20 will be there. So 1 by 2 into bracket of cos of 10 plus 20 plus cos of 10 minus 20. Okay. So cos of 10 plus 20 and cos of 10 minus 20. Therefore, so 1 by 4 into root of minus 1 by 2 into cos 10 plus 1 by 2 into as the 1 by 2 is multiple of these two terms. Our 1 by 2 into cos of 10 plus 20 is the cos 20 degree. Next plus
1 by 2 into, what is the formula for cos of 10 minus 20? Minus 10, cos of minus 10 is the cos 10. Plus 1 by 2 into cos 10 degree. So minus 1 by 2 minus plus 1 by 2 get Therefore, the final answer 1 by 2. So 1 by 4 into root of 1 by 2 into cos 30. And the root of 1 by 4 into 1 by 2. Then what is the value of cos 30? It is the root 3 by 2. So therefore, equal to root 3 by 60. Work out. Okay. So the next problem. Next one. Show that a tan 20 degree, so into tan 40 degree, so into tan 60 and into tan 80 equal to 3. Show that tan 20, tan 40, tan 60 and tan 80. Hagadra, you know the form. Heredapa. What is the problem? ಏನು problem ಏನು? ಯಾರ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ರಿ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಹಲೋ, ಅವ್ರು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಕುಂದ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತತಿಲ್ಲಿ. Yes, as the tan 20, tan 40, tan 60 and tan 80, but as the transformation formula, so tan is not a formula, tan is not a function. Transformation ಒಳಗೆ tan ಇಲ್ಲ, only sin A, sin B, cos A, cos B, sin A, cos B or cos A, sin B. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾಲ್ಕೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So but as the tan is convert into sin or cos, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, tan ನ sin or cos ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, look at here. As the first one, as the LHS equal to tan A, tan 20, tan 40, tan 60 equal to tan 80 as equal to root 3 prove ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. First of all, what is the in the there are four functions, is a specific angle is there. ಯಾವುದು specific angle? Tan 60. What is the value of tan 60? Root 3. Very good. ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, root 3. So remaining ಯಾವ ಉಳಿದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? tan 20, tan 40 and tan 80 ಉಳಿದು. So tan 20, tan 40 and tan 80, ಅಗರ್ ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. So sin 20 divided by cos 20, as tan 20 can be written as sin 20 by cos 20. Next, as the tan 40 is nothing but a sin 40 divided by cos 40, and sin tan 80 is sin 80 divided by cos 80. Yes, therefore this term is root 3 into the numerator is sin 20
into sine 40 into sine 80 whole divided by so cos 20 so into cos 40 into cos 80. So ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ತಿಳಿತಾ ನಿಮಗ? ಸರ್ ನೋ ಹಲೋ, is it clear? So root 3 into sine 20 sine 40 sine 80 whole divided by cos 20 cos 40 cos 80. So what is the next procedure? So you take only for the numerator, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ root 3 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ taken as equation number 1. So equation 1 ಅಂತ ತಗೋ. So as the only taken as the numerator, what is the numerator? So sine 20 sine 40 and sine 80. So you simplify easily as the sine 20 sine 40 and sine 80. ಹೌದಾ? So take the any function, is having the three functions, one function to go, remaining apply the formula for sine A into sine B. ನಾವಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತೇಳಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, sine 20 sine 40 sine 80 take the numerator value as sine 20 sine 40 sine 80, then apply ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, sine 20 ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, then sine A into sine B ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, then again apply the sine 20. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ cos 20 so cos 40 and cos 80, again apply the formula for cos A into cos B. ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹಲೋ, ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ರಿ? ಸರ್ ನೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯೋದು ನನಗೆ. ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sine 20 sine 40 sine 80, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ equation 1 ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cos 20 cos 40 cos 80, ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ equation 1 ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ root 3, ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 3 ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀರಷ್ಟು? ಸರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್, ಐ ಶೋ that show that 2 into cos of pi by 13, 2 into cos of pi by 13 into cos of 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 equal to 0. You can prove that the whole LHS term is equal to 0. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ದ LHS. So 2 into cos of pi by 13 into cos of 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13. Alright, first of all LHS 0 ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, equal to 0. So look at here, so 2 is constant, remaining term ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೋ. Then apply the formula for cos A into cos B. First step, cos A into cos B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ? 1 by 2 into bracket of cos A into cos B ಅಂದ್ರೆ cos of A plus B. So 2 into bracket of answer 2 into bracket of cos A cos B is 1 by 2 into cos of pi by 13 plus 9 pi by 13. Yes or no? Next, plus cos of
pi by 13 minus 9 pi by 13. So ಇದು ಏನಿದು only for cos A into cos B ಆಯ್ತು. Then the remaining two functions is there. ಯಾವ್ಯಾವು cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. is 1/2 is take outside, 2 get cancel, remaining cos of what is the pi by 13 plus 9 pi by 13 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 10 pi by 13. okay, plus so cos of pi by 13 minus 9 pi by 13 ಅಂದ್ರೆ minus 8 pi by 13. so cos of minus theta, it is cos theta ಅಂದ್ರೆ cos of minus 8 pi by 13 is also 8 pi by 13 plus so cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13. so ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರ, the all the value should be 0, the total LHS equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾ? so this next step is important, very very important. so all the terms should be cancelled. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ? so therefore as the cos of 10 pi by 13 plus cos of 8 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13, so and this term can be written as ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. that is the important thing, very very important thing. so pi minus 3 pi by 13 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ pi minus 3 pi by 13 ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 10 pi by 13 ಲೋಗಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, pi minus 3 pi by 13 is also 10 pi by 13, both are same, but you know the formula cos of 180 minus theta, pi is the 180, again cos of 180 minus theta ಅಂದ್ರೆ minus cos theta ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಪ್ಲೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಹಾಕೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ cos of 10 pi by 13 can be written as pi minus 3 pi by 13 plus again cos of 8 pi by 13 ಅಂದ್ರೆ pi minus 5 pi by 13 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. 8 pi by 13 is nothing but pi minus 5 pi by 13, ಮುಗಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. plus remaining cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13. so last step, therefore cos of 180 minus theta minus cos theta ಅಂದ್ರೆ minus cos of 3 pi by 13. next cos of 180 minus theta minus cos of 5 pi by 13. next plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 ಅಂದ್ರೆ cos of pi minus 3 pi by 13 is the 180 minus theta, cos of 180 minus theta is minus cos theta, so minus cos 3 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 get cancelled, minus cos of 5 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 get cancelled, therefore equal to 0. this is the important, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ this is the very very important, as 10 pi by 13 can be written as pi minus 3 pi by 13 because of the result should be 0, the total function result should be 0. so 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟರ್ಮು ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? yes, these are the problems on the first part of the transformation formula. some problems ಇವೆ, ಒಂದು 5-6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವು, ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. the next part is nothing but the next 4 formulas.
ಇವು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ. There are 4 formula. These are the problems. Sir, no? Yes, okay. Wait 2 minutes. Again we take the next class. Again back to next class. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ? Sir, yes. Thank you. We continue next class.